Important topic for BSc and MSc students. So continuation topic. So rotational reflection and axis of symmetry or improper rotational axis. So before వీడియోలో మనం యాక్సెస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద సిమెట్రీ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ BSc స్టూడెంట్స్ అండ్ MSc స్టూడెంట్స్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఫుల్ నోట్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఉంది, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకు వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి గైస్. సో వాట్ ఈజ్ rotational reflection axis of symmetry or improper rotational axis? So it is denoted by SN. So what is the definition? An improper rotational axis or rotational reflection axis, SN, is a symmetry element where an object is rotated by 360 degrees and around an axis and then reflected through a plane perpendicular to the axis if the final image is indistinguishable from the original. The molecule has an SN axis. So that means whenever you taken the molecule, if you rotate the axis, that means you have to find out the n value. That means here 360 by n. So you have to rotate the degrees, then final image is indistinguishable. That means final image and first image are the same వస్తాయింది. సో దట్ ఈస్ ద rotational reflection axis of symmetry. So now you have to how many degrees you have to rotate అనేది మనం చూసుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you have to take the molecule, that means H2O2, then you have to find out the n value. So n is equal to that means 360 by n అన్నాం కదా. What is n? You have to find out the n. How many bonds is there? 1 2 H1 H2, so 2. So 360 by 2, that means 180 degrees. So you have to rotate the molecule with 180 degrees, that means S2. Okay, this is the structure of H2O2, hydrogen peroxide. Now we have to take H1 and H2. Now rotate this 180 degrees. So సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ ద మాలిక్యూల్ అండి. సో యూ హ్యావ్ టు రొటేట్ ద 360 degrees అంటే సేమ్ ఇట్లానే వస్తుంది. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు రొటేట్ ద 180 degrees. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రొటేట్ లైక్ దిస్. నౌ అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ H1 ఇటు వెళ్తుంది, H2 ఇటు వస్తుంది. సేమ్ దిస్ ఈజ్ ద మాలిక్యూల్ అండి. సో గైస్ యూ హ్యావ్ టు రొటేట్ ద 180. That means like this. See here, H2 here, H1 is here. Okay, now you have to write the H1 and H2. Simple andi. Once again watch it is here 180 degrees you have to rotate. Simple like this. This is the plane like this. H2 like this and H1 here. Now you have to write like this, and again this is the reflection. You have to cut it. Then reflection, then reflection, same as usual. This is the molecule. You have to rotate like this. Now H1 is here and H2 is this action, same as it is. H1 is here, H2 and this axis, and now we have to rotate again in this 180 degrees. Same is here. Now you have to rotate like this. This is the plane. Now you have to write this like. Now H1 is here, H2 is here, same. H1 is here, H2 here. Again reflection. This is the plane. Reflection like this. Okay, H2 is here, H1 is here. So final image is same as the first image. See here, final image వచ్చేసరికి ఎలా వచ్చింది,
ఫస్ట్ ఇమేజ్ H2 ఎక్కడ ఉంది, సేమ్ H2, H1 ఎక్కడ ఉంది, సేమ్ H1. సో మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాము, దాన్ని ఎలా రొటేట్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ చేస్తే సేమ్ యాస్టీస్గా సేమ్ ఎలిమెంట్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లాస్ట్లో కూడా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద రొటేషనల్ రిఫ్లెక్షన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఫస్ట్ 180 degrees రొటేట్ చేస్తాం, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మాలిక్యూల్ is reflected. That means you have to rotate like this, and reflection is perpendicular. That means you have to cut it reflection. That means simple, you have to like cut it like this, almost 360 degrees reflection. So this is the most important topic, and BSc and MSc students before వీడియోలో సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్, యాక్సెస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా చెప్పాను, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ గైస్.